Begin with, let me thank Bowring Institute, President Roop, and the entire team, especially Secretary Srikanth, for supporting and standing with us for this event. And let me thank the Karnataka State Football Association also. I'm the president, and then I need to thank the association for being here and encouraging the sportsman, and of course Nalapad Academy. Together taken up this task of recognizing Mohammed Farhad for taking on our rival Pakistan and finishing him in 1 minute 20 seconds. So we congratulate Farhad once again for that wonderful event. He has done it in Bahrain. Today we all together. It is over Pakistan, it is always overwhelming for us. So even it is sports or it is in anything. So we are really happy that our boy could do that. He is a local athlete from Bangalore city. So we are especially happy for that. ಏನಿವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಬೌರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ನಾಲಪಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟುಗೆದರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟನ್ನು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. പക്ഷേ ನೀವು ಇವಾಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅವರ ಏನು ಈವೆಂಟ್ ನಡೀತಲ್ಲ ಫೈಟ್, ಅದನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇವ್ 47 is a legitimate, devastating striker who at this weight class carries knockout fight finishing power. Illustrated by the fact that instead of his wins are up at the very first guns up and got on his sport. And we are now set for this bantamweight contest. What a walkout, what a moment for both these fighters, both returning after long layoffs and both looking to claim their spot in the bantamweight. And his opponent, fighting out of the red corner. This man's mixed martial artist with a progressive record of 11 wins and 3 losses. He stands 177 meters tall and weighs a ready 61.2 kilograms. Representing all India Mixed Martial Arts Federation and fighting out of Mumbai, India. Please welcome MohammedFarhad.
So it was a beautiful combat, and let me also mention that Diasalli All India Mixed Martial Arts President Aditya, Secretary Munir, State President Mr. Srinivas Reddy, and Secretary Karnataka State Football Association Mr. Satyam Narayan, Mr. Roop of Bowring Institute President, Farhad is here on my left, and Mohammed Farhad from Nalapad Academy. So I think now I'll hand over the mic to Mr. Roop. A very good morning to you, the members of the press. Bowring Institute, established in 1863, has been promoting various sports activities, and today is a proud moment for the committee as well as Bowring Institute to host this very graceful event. In fact, I am thankful to ksfa and Nalapad Academy for having chosen our club to felicitate Mr. Farhad. It is a proud moment for all of us in India together, and I'm happy that Bowring Institute is a part of it. Thank you so much. Thank you, Roop. Now, I think Mr. Aditya. Good afternoon, members of the press. Today is a day of celebration. The reason why being is that we are celebrating one of the renowned fighters. But before I talk about that fighter, what he has done for our country, I want to first talk about how a leader should be. A leader is one who leads by example. And that is a prime example where we have our own MLA, Mr. N.A. Harris. I mean, starting with this press conference, he took the lead and he has been telling us that how he wants to support the MMA athletes, the sports person. The biggest example being in the Karnataka State Football Association. He's the president, he's leading that. And so is, I mean, so many MMA events, he has supported us, he has helped us grow. MMA as a sport, if you all don't know about this, it's nothing but its accumulation of almost 7 different Olympic sports. So if you take wrestling, if you take boxing, kickboxing, judo, jiu-jitsu, karate, or any other sports, it's all combination of all the sports coming together and making into one single sport. So the MMA athletes are the most fittest and baddest athlete in the entire planet. So you can imagine, like when a fighter fights for a country, he's representing at the highest level than ever in any sports. What makes it more special today is that with the support of our president here, Mr. N.A. Harris from Karnataka State Football Association, as well as helping us out here, and the Nalapad Academy, the way we are doing this is because today Farhad has fought in Asia's #1 promotion. They've been able to do this in 5 continents. So Farhad is now a recognized fighter in the entire world today. He's a known face. And I'm thankful to all of you members here, the press members here, to come over here and celebrate and recognize this, because the international media today recognizes Farhad as a hero. And with his fight recently with India versus Pakistan, he has changed the outlook of how an Indian athlete went to Bowring during this pandemic, during this COVID time, and with all the safety and everything, and then he was able to raise our Indian flag to a highest standard. So with that, I would once again like to thank everybody, especially Mr. N.A. Harris and Nalapad Academy, to help us support this sport. This has been great. So thank you so very much, sir. Really appreciate all your support. With that, I'm just going to give this mic to our state president, Mr. Srinivas Reddy, so they can speak about the development effort about MMA in Karnataka State and how it's been happening. Thank you. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂತಿನಗರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಹರೀಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಬೌರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರೂಪ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಲ್ಪಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರೂಕ್ ಹರೀಶ್ ನಲ್ಪಾಡ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ
ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಆದಿತ್ಯರ ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥ ಮುನೀರ್ ಸಾಹೇಬ್, ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನು, ಈ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಅವರು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾರಿಸ್ ಸಾಹೇಬರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಪ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ವಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 22-21ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ್ 22-21 2020ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಪ್ಪನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಫರಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಏನಿದೆ, ಕರಾಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜುಜುತ್ಸು ಇರ್ಬೋದು, ಜೂಡೋ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಈಗ ಒಂದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಕ್ರೀಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ರೀಡೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ರೀಡೆನ ಆಡಬಲ್ರು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೂ ಆಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರಾದ್ ಅವರು ಬಹರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇವ್ 47 FC ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲಬ್, ಅದು ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಬ್ಬು ಬ್ರೇವ್ FC 47 ಅಂತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಅವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಫೈಟಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅವರು ಸಹ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು MMA ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರೀಡೆ. ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಪಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು MMA ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. On behalf of Karnataka State Football Association, we just want to say that under our President Mr. Harry's leadership, we would like to support all sport. A lot of sports don't have proper associations or proper offices, so we are always there willing to chip in, and we also done it for various other sport. So we not only concentrate on football, any sport which involves the youth, and we are also planning a drive against drugs which involves the youth all over. Very shortly that will be unveiled. So once again I congratulate him because I have covered UFC in Abu Dhabi where De Silva and Dana White were also present. So I know what a big achievement this is. So congratulations and all the best for this sport to grow. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಡ್ರಗ್ಸು ಅದು ಇದು ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕವರೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Nalapad Academy. Good afternoon, one and all. We at Nalapad Academy encourage sports as equal as our education. We believe in a child's holistic development, and mixed martial arts is part of our curriculum, and we've already started it. So giving a boost to Farhad here is a boost to us. So we are developing the sport, and we would like all the encouragement from everybody. It's also a form of self-defense, which I think is very important today. As Mr. Satya said, that
It drives you away from drugs and other things. Sports always keeps you intact with your spirit. So it is a very important thing, and Nalapad Academy is always out to support sports. Thank you. Thank you. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ? He's really made us proud, and let me personally and on behalf of all here thank and congratulate Farhad once again. Farhad, I think it's a great achievement for you personally, but it's a great achievement for the nation also. And for this, particularly for MMA, mixed martial arts, I think you making a difference. Munir also was very active in this MMA, and he has won and done. I mean, he brought in that he was an ambassador for this. So now Farhad has done a great achievement in this sport. Brave 47. The thing is, smashing out, knockout is a very important event in that. As Satya said, it is the stamina level is very important here. So KSFA, Karnataka State Football Association, is also supporting this. With any player, any sports, any game, basic requirement is stamina, and MMA develops that. So I think for that we will also start doing more of this activity in Karnataka State Football Association. Now let us hear from Farhad. Farhad. Hello everyone, thank you so much for being here. First of all, before starting, I would like to thank the Bowring Institute for making this happen over here and giving us this opportunity to be here and recognizing us. Thank you so much, sir. And Karnataka State Association for stepping forward and encouraging this. Thank you so much, sir, to you too. And Nalapad Academy always had a hand on me. Actually, it's not today that like the new day that I'm having respected and have his support. I always had his support, but today was the big event where I had proved that India is better than Pakistan. Actually, it all happened when Pakistan openly challenged India that give me an Indian fighter and we will teach them a lesson. So the media, the online social media, they tagged me. And then they said that, is there anyone from India or Mohammed, will you accept this challenge? So I accepted this. 6 months of training I did, and he was very tough fighter of Pakistan, recognized in Asia, in Thailand, and it was a big challenge for me to train in this pandemic and accept this challenge and then finish him out in the second round. It was not possible without the help of my team actually. All this support, all this motivation, and this what we are doing over here also inspires me a lot, to train more hard in future and achieve more big victories. Last but not the least, I would thank All India Mixed Martial Arts Federation to keep their constant support on me. Thank you so much, sir. And in future also, I hope I will have support of respected N.A. Harris like this only, so that we get more motivation, more help, more support to train more hard in future and then bring more knockouts and always raise our Indian flag flying high. Thank you so much. So thank you. So I think you heard that. There's a challenge online. And taking the challenge online, fighting and coming back victorious is of course to be recognized. So my request, my media friends, ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರಾದ್ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಫರಾದ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ Bowring Institute and Karnataka State Football Association, Nalapad Academy and all on the dais. Thank you. Jai Hind, Jai Karnataka. Now
10 minutes, you can take questions. Anybody wants to ask anything? Kannada? From India. India is This particular event was between these two. So he was only one from India. So it is not happening in India. It will happen in India also. This is Bahrain ಆಗಿರೋದು ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಚಡ್ಡಿನೂ ಗ್ಲೌಸ್ ಎರಡೇ ಇರೋದು. ಅವರು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿಲ್ವ ನೀವು? ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಅದು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬೆಳೀತದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ವೆಲ್. Another thing I wanted to add, that your question was this in India or not? There was another event where Mohammed Farhad was the champion of the night. He had a belt. He has a belt from that, where Mike Tyson was there in Mumbai, in NSC, I know, along with Sir also. NNL Sir also was present along with Mike Tyson. And Farhad was facilitated as a champion of the night. And this was against a foreign fighter. I think he was from Egypt. So that time also he was victorious. He did not knock him. He was a technical TKO, but he was victorious. This time he was a clean knockout, and what makes it different this time is against Pakistan. Somebody who is challenging him, somebody who is taunting, and he taught a lesson. Sports is always about bringing people together, bringing countries together. He taught a lesson to make the other person more humble now. So that the other Pakistani person, fighter, athlete, he's more humble now. That's all we can say. In Karnataka, so I'll just give it to. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಂತರಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಶಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ, ದಿವ್ಯಾ ನಾಗರಾಜ್, ಇವ್ರು ಯಾರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಡೋದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರು. UFC ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಭರತ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರಾದ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಂದನೂ ನಾವು ಫೈಟರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇಶದ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂತ. ಇದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಸ್